Ad Astra Ab. Thank you for Ad Astra Abyss. This is the Yash... Traveler! It's been a while. If you're looking for the Commissioner and Miss Kamisato, I'm afraid your timing is unfortunate. Are they out on business? The Commissioner is out on business, and Miss Kamisato is standing in for some meetings in the Commissioner's place. If it's urgent, you're welcome to wait inside until they get back. What do you think? Shall we go in? If it were anyone else, I couldn't allow it. But seeing as you're so close with the Commissioner and Miss Kamisato, I think it should be okay. We'll be heading in then. Thanks! Hello, dears. Is there something you want to say? Of course, traveler. Yes, I know who you are. Miss Kamisato has told me about you. What would you like to know? Oh, they're both very well indeed. Lately, Miss Kamisato has been rather busy attending all kinds of meetings and occasionally paying visits to some local organizations on the... As for the Commissioner himself, well, you know, busy as ever. That much hasn't changed. Although he does seem to be in a rather good mood these days. So pretty much business as usual on the Asura Commission, huh? Very much so. Well, got any more questions? You're very welcome. In fact, I would love nothing more than for you to come and visit more often. Miss Kamisato talks about you all the time. She seems so thrilled to have you as a friend. And I must say, many things in Inazuma seem to have taken a turn for the better since you arrived here. I mean it. Whenever the Commissioner dines at home, Toma always joins him. I always find myself at my most relaxed when I'm serving the two of them. The Commissioner has such a busy schedule that he doesn't always have the chance to take his meals at home. They say it's because Toma's a much better chef than most. They get to talking about you sometimes too, you know. Oh wait, Miss Kamisato occasionally joins them as well.
whenever the whole family gets together and they start talking. It's been many years now since the late Mr. and Mrs. Kamisato passed away. As someone who is old and gray enough to have watched their son and daughter grow up, it makes me so happy to see them meet a dependable friend whose company they... So, in the future, if you ever do have the time, please know you are always very welcome at the yacht. Wonderful. Thank you. Paimon likes it here, too. Also, you were saying something about the food here being really great. Paimon's itching to try it. We may just have to invite ourselves around for dinner sometime. Of course. You're always welcome. All right, goodbye for now. We're, great. Goodbye, ma'am. Don't worry, we'll see ourselves at... All right, then. Take care now. Oh, are you two leaving already? Yep, everything's taken care of now. Don't worry. Very well. Safe travels. Goodbye. Do my eyes deceive me, or is that the Traveler and Paimon? Xavier, what are you doing here? I was in the general area, and now I'm in this specific area. There. We have some questions and thought you might be able to help. Certainly do. I've researched the furnace here in some depth. If there's anything you want to know, just ask away. Like the back of my hand. Make no mistake, I have been here a good many times before. Not only that, but I've met people in Inazuma whose families used to live in Tatarasuna years ago. They said it's all true. Oh, well, it's a long story, don't you know? The tale of Tatarasuna starts a long time. I'm told that its history is one of the most foremost forging and smelting operations in the nation. Goes... A couple? When exactly? One was just in the last few years, the other was several hundred years ago. A fun fact, I'm not the first Fontaine tech guy to come and work on it either. There was a guy back then too. They say he was a mechanic who consulted on a technology upgrade. It seems like the technological collaboration between our two nations goes back a long way. Hey! Weren't you gonna ask Xavier something about Tatarasuna? Oh, I didn't realize you two were here for a history lesson. Me neither. Paimon doesn't know what's gotten into this one today. Feels like we've been preparing for a history exam or something. What brought this on? Did you just wake up today with a sudden burning desire for historical knowledge? Sure, go ahead. A kabuki mono? No, I can't say that I have. I do know the word, Inazuman, for those eccentric types who always go around dressed to the nines. Just the sort of person that I'd like to meet, actually. But sadly, I've never had the pleasure, nor have I come across anything to do with a kabuki mono where Tatarasuna is concerned. Of course! Don't mention it. Oh, we're leaving? Okay. Oh, you're most welcome. More than farewell. Looks like you got all the information you're looking for. Sure, but what's up with you today? Whatever, keep your smile, Spinal Crocodile. No matter what happens, Paimon will always be there for you. Hey, don't mention it. All right, let's head off and go meet...
behind schedule. Hey, it's them! Akaba, Sawada, you're still here? Indeed we are. If you have a moment, we'd love for you to join us once more. We have time. What do you want to talk to us about? It's the same topic we discussed last time. Still looking for more info about Tatara Suna, huh? Should... Unfortunately, we haven't made any real progress. Huh? Oh! I presume you'll want to read mine as well. Well, what do you think? Hey, Traveler. Remember how last time Akaba was saying how he wished he could gather more information about all this? Well, we just got back from Inazuki. What did you find out? Something big? It's a long story. Basically, we have some friends in Inazuma, and... Wow, so many new details. Thank you so much for sharing. Well, well. So it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Amanoma clan, you say? Then I guess ugh. So there's no ghost story here after all. This new information actually lends further credence to my hypothesis. Evidently, swordsmiths were seen as having an incredibly prestigious role in society those days. Yes, okay, point taken, you were right. But that doesn't mean I can't carry on with my novel. And they're back at it. Oh, so sorry. Look at us, prattling on about our projects and ignoring you. Thank you so much for the information. You're welcome. See ya. Keep us in the loop if you find out anything else. Will do. We're way behind schedule. Nahida, we're here! Traveler, Paimon, how have you been? Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. That night, we ended up chatting and chatting until suddenly the sun was up. And then he decided he wanted to go to Inazuma. The Balladeer? This sounds like some kind of code name.
You look troubled. Is there something you need to tell me? Traveler? Hey, what's wrong? You look so upset. That's quite a story. So, this puppet known as the Balladeer erased himself from Irminsul, hoping that he could change the past. But how was he even able to do that? As the Traveler said, he very nearly became Sumeru's deity. Admittedly, I remember it a little differently. I don't recall finding anyone inside the machine after we defeated it. Nevertheless, it does make sense. If someone were to successfully erase themselves from Irminsul, the world would change to reflect the new reality. So, you believe this person really existed, and we just don't remember him because... Yes. Theoretically speaking, it is possible to do this. The Traveler comes from a world beyond to that. That's why there's no information about him in Irminsul, and it also explains why any changes to Irminsul wouldn't affect him. So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's... Paimon's having a hard time understanding this Balladeer guy's motivations. Why did he do it? I can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was... Something else worrying you? Something that you can't share? It couldn't change the fate of the ones who had died, right? Once the Balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have completely changed his view of the people of Tatarasuna. Now he saw them as friends again. He couldn't keep hating humans after that. And if he thought there was a chance he could save his old friends, it would be hard not to try. The story makes sense. The Balladeer tried to achieve godhood with the Doctor's help. He was unsuccessful, but retained the power to connect with Irminsul. That power then enabled him to change what was recorded in Irminsul and erase himself. Yeah, it does make sense, but it just feels so hopeless. He gave everything to do this, but... Please wait a moment. I want to check something. Found it. This should be the one. It turns out that I have a strange way of confirming everything he has told us. What is it? A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. You should take a look. Is this a fairy tale? Who wrote it? I authored this record myself. Huh? You wrote a fairy tale that somehow has something to do with the Balladeer? When combined with the Traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Hold on. So this record survived from the past?
guess. Any information about the balladeer or the kabuki mono in other records will have been changed. But I wrote this story in a way that means it was left intact. Changing the information in Irminsul changes to that. But Irminsul can't change information that was well hidden in advance. I guess I must have written this story as a backup before the balladeer entered Irminsul. That's incredible! And sending the traveler into Irminsul with the balladeer must have been a further precaution. I knew he'd remember everything. This story is abstract enough that it still resonates with the present information recorded in Irminsul. But if we connect all the different pieces together, the true story that emerges is the one he told us. There was once a lone monster draped in fox fur. The monster found a family of foxes, joined them, and they became friends. The monster lived with the family day and night, and everyone treated it as one of their own. Once in a while, the monster would take off its fox fur at night and lament to itself as it gazed at its reflection in the water. I am a monstrosity, yet they are too foolish to see it. I pity them. But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not their kin. A kitten, carved from the wood of a white tree who had been abandoned by the humans. The kitten too wished to become a fox, but its tail was too slender and it could not grow a coat of richly colored fur. Yet when the other foxes saw this, they spoke words of comfort to the kitten. Even without a tail and fur like ours, you are still one of us. Furious at this happy resolution, the monster lit a fire on the mountain. The terrified animals panicked as the fire spread. The only way to extinguish the flames was to make a sacrifice. A gray fox stood up and addressed the monster. It said, "You are the cleverest among us. Surely you can help us find a way to solve this." The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it. The gray fox's heart was turned into a beautiful drop of water, clear, spotless, and pure. The monster gave the heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed. Take this, quench the flames, and die for your fox kin." The fire was extinguished, but the kitten lived. It left that side of the mountain and found a little bird who had a broken wing. The two promised they would spend their whole lives together, but the little bird did not have long left to live. It passed away soon after. After burying the bird, the kitten left the mountain for good. Never again would it cherish a single creature nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, gnashing its teeth at the moon. How it wished to swallow the moon and devour the moonlight. If the world could only return to darkness, then it would finally be peaceful and content. I will become the new moon, the answer to everything. Then, no one will know that there were once birds, foxes, and cats in this world. And no one can know that they were different. We solved it! I remember now. This is not just the balladeer's story. It is his very own memories. To become a god, he was experimented on and modified countless times. It was brutal torture, and the only reason he was able to survive is that he was a puppet. This memory was extracted from him by the scholars. Presumably,
They kept it to have something to defend themselves with. Creating a deity was just the first step. Some of them wanted to be able to control it. That's why they backed up his memory for later use. I buried it deep inside one of my own dreams, and then hid it inside an allegorical story so that It's hard to believe that this person really existed, let alone that he tried to get rid of us on more than one occasion. Paimon has no memory of him at all. He completely vanished like a puff of smoke. The balladeer agreed to help me look for information about the Descenders, and although he was up before he vanished, he confirmed an important detail. That Conria was where your twin first came into this world. We still don't know how the change to Irminsul will affect the senior ranks of the Fatui, but in all likelihood... It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around. But still, Paimon does... This is why wisdom alone cannot answer all our questions. We look, we see, and we comprehend, but the question still troubles us, so the answer is not everything. People yearn to find the truth, and then conquer the troubles they face. When you give someone the truth, you give them a chance to choose their own destiny. To others looking on, this may seem like a pointless endeavor, but for him, the chance to act on his desire to never forget that even when we walk beneath dark clouds along a road filled with suffering, the light of wisdom is always there, guiding us toward a better destination, and that is what you have been doing all along. Yeah, Nahita's right. Cheer up. How about we go get something to eat? Good idea. Paimon, why don't you take him out for a walk to clear his head? You got it. Come on, Traveler. You need to get out of your head for a while. Let's go get a snack from one of the stalls in the Grand Bazaar. That'll be sure to lift our spirits. It must be really tough being the only one who remembers all that. But Paimon's always here to help cheer you up. Next on the agenda, we're way behind schedule. Next on the agenda, we're way behind schedule. We're here! What should we eat first? Hey, are you gonna answer or what? All right, whatever you want. Well, Paimon will be right here when you figured stuff out. What is it? Have you figured it all out?
Excuse me, boss. There seems to be a small problem with the last bill. Look. Hey! Hey, wait! Hmm? You mean me? No, not you. That kid! Didn't you see? Little rascal grabbed my last 2 fresh Sunsettias and ran off. Look, if you're gonna help out here, you can't keep spacing out, okay? I wasn't paying close enough attention. Sorry, boss. I think you're right. Maybe it's the city. It's so exciting. Who's that guy? You know him or something? He's who? You're a strange one, kiddo. You say you don't want any money for helping out here, and then when I actually give you some work to do, you keep... I don't want to take advantage, so I'm happy to pay you what I'd pay anyone else. But if you keep acting like this, pretty soon... No, please. I mean it. You don't need to... You're welcome, I guess. But... Leave it to me. I'll find some more. Stop. I'm gonna level with you, kiddo. I've never met a worker who said they didn't want a wage before. You don't want money. You don't take days off. And in your free time, all I see you do is wander around, taking in the sights. Are you a... That's right, I am. We can talk more about that later. First, let me get those fruits you needed. Hey, what do we do now? Okay, stay out of sight. Next on the agenda... Yeah, this'll do. Even though you say he's the balladeer, what are we planning on doing? Stealing his Sunsettias? Isn't that a bit too cruel? Oh, all right. This should be enough. Guess I should wash them before I take them back. Huh? You two over there. Is there some... He spotted us! You've been following me all the way from the city. Have we met before? No, we haven't met. But you know, I have no recollection. Are you Sorry, but I just can't take your word for it. a puppet? What makes you think that... Huh? You were right! The look on his face! I guess you do know me after all. That is not something I share with a lot of people. Look, I'm just a wanderer. But seeing as you've gone through all this trouble to track me down, I'm sure whatever it is... Okay, but please let me deliver these goods to my boss. Are you really working for that guy? Yes, I ran into him out in the wilderness during a storm. And he let me take shelter in his cart. In return... That's oddly nice of you. Let me take these back. Then I'll come with you. Then let's return to the city. Here you go, boss. I'll leave them right here. Oh, you really went and picked some more. Something's come up, and they need to borrow me. I was just about to pay you anyway. What? I get it, okay? You just wanted to help me out, to thank me for But look, it was pouring down, and there you were, sauntering along without a care in the world. Like you had nowhere to be, and didn't even imagine you were me for a second.
It's a little weird. But anyway, taking you in didn't put me out even slightly. You don't know. But I don't... No. Then I suppose this is where we say goodbye. Don't mention it, kiddo. Thank you. All right, done. Thanks. Next on the agenda... What's wrong? Huh? Hello. I do apologize for the sudden intrusion. We found this guy in the street, but he doesn't seem to remember anything. You say that you're trekking across to Vat to train yourself. Many other Inazumans who describe themselves in this way. Well, it seems more relevant in my case. To me, it sounds like a plant with no roots. But these two claim that they know me, and that I wouldn't call it the past, but rather... this is a difficult one to explain. I don't like to rely on using terms like this often, but in your case, it seems that it ought to be called, Oh, like a past life or something? Yes, something far more distant than the past. Okay, I have to ask. What was I like in my previous incarnation? Oh, hope you want to tell me, but you can't bring yourselves to say it. Looks like I didn't have the most wonderful existence in my previous incarnation. If it's that difficult to talk about, I have no doubt it will be just as difficult to hear, but I'll be able to handle it. Please, tell me the truth. Is truth something you care a lot? Yes. Then I'll be straight with you. In your previous incarnation, you nearly died because of what other people did. And many died because of you. As a non-human being, you drifted from place to place, never able to settle, even where you found status and identity. You adamantly believed that you were missing a heart. Actions rooted in persistence sometimes bear bitter fruit. Sometimes, you have to let parts of yourself go, or you'll never be happy. I gave everything I had, but it barely changed history at all. In terms of the outcome alone. I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of right and wrong. Each choice a person makes belongs to a specific place and time. That is the nature of truth. If one thing is right, its opposite must be wrong. And yet, dichotomies like this are not enough to explain the world in all of its complexity. It seems like my previous incarnation wasn't the most likable individual. We're not trying to hurt your feelings or anything, but yeah, we weren't your biggest fans. If we were enemies, why... This is so frustrating! He's got so much to answer for, but we can't make him talk because he doesn't remember anything. Lesser Lord Kusanali, as the god of wisdom, Yes, it's all true. please, I want to see them for myself. Even though it will cause your present self great mental anguish? I'm just a puppet, with no heart and no name. There is nothing in this world for me to cling to fill the void with... Very well. As you wish. Wait, shouldn't we go with him? This one's kind of on us for bringing him here.
Don't worry. Whatever danger I might face, it's my burden to bear. Traveler, could I ask you to supervise him on my behalf? Oh, good point. Given your, unique situation, we'd better keep an eye on you. Understood. Thank you. Now, prepare yourselves, everyone. This looks like Ina's... Right now, you're in a dream I created using information extracted from your memories. These memories will show you the raw truth, but be aware that enemies may react just like in the real world. Sounds like an immersive experience. It's a good thing we came along. You don't need to do this for me. I don't deserve your... We never give up halfway. Well, we had to once, but... All right. Wanderer, this is the Shake Pavilion. In your Balladeer incarnation, this is where the Electro Archon placed you after your creation. You had a great many memories here. Is that because this is kind of like his birthplace? You could say that, in a sense. I hear footsteps. This place is huge. I can't believe the landslide didn't fill it in. No, there's no way. Look at this exquisite construction work. There's someone passed out on the ground. You're awake. What happened? How'd you get stuck here? Are you in... Not a scratch. This man is Katsuragi, deputy to Torichio's adopted son, Mikoshi Nagamasa. He found the Balladeer in Shake Pavilion and took him back to Tatarasuna. And the rest is history. In the original version of events, Katsuragi was ultimately killed by Nagamasa. Let me get you out of here. Our people are nearby. During the Tatarasuna incident, Niwa was murdered by the doctor, disguised as a mechanic. The Balladeer, then known as the Kabukimono, disappeared not long after. As the second-in-command at Tatarasuna, responsibility for what had happened fell to Mikoshi Nagamasa. But Katsuragi had sworn lifelong loyalty to Nagamasa after the latter had once saved his life. At Katsuragi's insistence, Nagamasa killed him to put an... Katsuragi seems like he was a good guy. He looks like a warrior, but he has a kind face. Why couldn't he live a long and happy life? Nagamasa, I found this young guy in a cave sealed off by a landslide. He doesn't remember his name. Well, we need to call you something. I hear the workers are calling you the Kabukimono. That's fine with me. Katsuragi, report to Niwa. Tell him we have someone new joining us. Whoa, this is where you were born? It's pretty, but there's nobody here. I was abandoned, like you. I lived here for a while at first, but there's nothing for us here. We can't stay. Okay. I heard my mom and dad used to make swords, but the factory manager died, and then my dad got sick. He kept coughing all the time, just like me. Then Mom started coughing too. But you can't. You promised me. Yup, we're family now. We're gonna be together forever and ever. This child didn't have a name. Or rather, the Balladeer didn't know what to call him. His father died before he could name him. After his mother died, the child stayed in their straw hut alone. Some of the neighbors helped to raise him. After leaving Tatarasuna,
The balladeer ran into this child who didn't have a name, just like him. They made a... What happened to the child then? He died from his illness while he was still very young. The balladeer came home one day and found that he had stopped breathing. Hey! What's wrong? Say something! You promised me we could be family! You're no different from Niwa and all the others. The voices have gone. It looks like the memory ends here. Let's keep going. You do realize you're blocking my path. I come not to obstruct you. I've been waiting. What you are truly is a weapon. One that could be wielded with an iron will. Or could challenge. Are you trying to win me over? The long-fated rebellion has begun. Why not take your place at the banquet and join those who shall feast? Use this first. Come at me. Access denied. No excuse for slacking. Killjoy, we've only just begun. Time to fulfill my duty. It isn't time for a break yet. I see through you. Dreamwork, born of icy frost. Well, neither can I. Don't be a killjoy. We've only just begun. This place is dark. Paimon knows this place. It's the Delusion Factory in Inazuma. In the original version of events, the Traveler once encountered the balladeer here. Such a creepy atmosphere. And so familiar. Hey, look over there! Well, well, my fair lady. Is this rundown factory and these incompetent fools all for me? Wow. You What do you have to gain from belittling your subordinates? Perhaps you find fighting in the abyss to be a more meaningful use of your time? What a sharp tongue you have. Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your true feelings to yourself. Save your breath. I'm sure you think so, but I still think you need to hear it. Don't... Surely you're not worried about me. I just can't have you getting in my way. You and Child never fail to find ways to complicate things. I'm merely lighting a little fire in this chaotic nation. But you, being tossed out like trash, must make you want to destroy it completely. Do you remember the last time you were here? That was a lot of swordsmiths you killed. I'm sure the descendants of the Raiden Gokaden are still suffering the consequences. Look at you. Oh, don't get so sentimental. Now, give that poor little tongue of yours a rest and stop pretending like you're above everyone else. Bye then. See you at the victory feast. Poor little tongue? The plot does not end here. There is more of this story to come. Wanderer, are you able... Yes. Please... Why are you staring at me in silence? Can't you think of a nicer way to express yourself? I'm under no obligation to be nice to you. Besides, I thought nothing mattered to you except results in your own interests. Isn't that right, witch? Muddle-headed puppet.
You're only number 6 because you can take more abuse than other humans. Do you really count that as an asset? You're about as much fun to be around as a raging inferno. But before we murder each other, it'd be best if we finish our duties. No touching! Out of my sight! Got you! There you are, eavesdropper. Winter. Shall we venture? The more, the merrier. Access denied. Everybody stand back! Cross over! Prepare yourself. Let me amuse myself. You really Born of ice and frost. Just once more. You can't run from We're death. way behind schedule. Looks like we've arrived in Sumeru. Is that? Considering that Amorta's sage, Nafis, refused to join this project, I'll take part in the experiment in his place. Welcome. I look forward to a fruitful collaboration. When do we start? You seem impatient. You should know that becoming a god is far from a trivial affair. The biological transformation is a lengthy process. As such, I too would recommend that we commence as soon as possible. In the event that a successful connection is established, his body will become permanently bound to the machine, and he will be unable to move independently of it. Nothing worse than what I've been through before then, Doctor. You were the most resilient test subject I ever came across. Thanks to you, I was able to garner a great deal of information. Alas, after that, you were under orders to remain in the abyss. We barely saw each other, and it became difficult to further refine the knowledge I had gained. That was gracefully worded. Ever wonder what they think if they knew that nothing matters to you, apart from your crazy experiments? I suggest you speak to me in a more respectful tone, Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. The doctor again? That was uncomfortable to watch. That person gives off a very sinister energy. It's normal for him to give you the creeps. He scares... Let's move on. You're a god. Do you think I'm evil? If you accept that he is you, just as you are you, then yes, you are evil. In your eyes, are there any differences between humans and puppets? Do you think there are any differences between your present self and your previous and future incarnations? If not, then what are the differences between humans and puppets? Whoever has tasted the joys and sorrows of life in the human realm is human. Whoever has loved and lost, cried with grief, howled with rage at the tragedy of death that eclipses the miracle of life, they are human too. I've seen enough of my past. If possible, I'd like to reclaim the sins that are mine to bear. No matter the consequences,
I won't run from blame or punishment. Can you return my memories to me? Huh? But won't that mean I've always believed that human lives follow a set of rules. With each person as a puppet living in a human world, my life is subject to the same rules. Regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. Are you sure you want to do this? I've lived with a void in my chest my whole life. My creator didn't need me. And ever since I awoke, I've just drifted from one place to the next. But then I met you. And I finally realized that reclaiming my missing sins... I've always felt I have an innate tendency to yearn for something, so I beg you, grant me this opportunity to gain a purpose, to change my destiny, and end my wandering. Very well. Since your mind is made up, I will return to you that which is yours. You have made your decision. Now, take this. Set him free. A puppet? What's he doing here? You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasa will be thrilled. This is my... Is he alright? No way! All worthless dross will be purged. That's why this won't be the end. This is trying my patience. Have you got all your memories back now? Have you got any more stupid questions? Behold! Feeble human! Follow me. Ah! Squall Fury! Ah! Behold! At my command, you shall fall! I'm used to this. The wind rises. Insignificant pest! Quit following me. Squall Fury! My endless cycle begins!
Search for it. Quit following me. The wind rises. Insignificant pest! Too slow. Feeble human! Swan Fury! Insignificant pest! Behold! You dare to gaze upon me? Perish! Feeble human! The wind rises. At my command, you shall fall. How amusing. Swan Fury. Feeble human. Behold. My endless cycle begins! Imbecile! Get out of my sight. It disappeared. What did you expect? I'd never lose to that. There's the tone of voice again. You're definitely back to your old self. Wait, but it was you inside that thing too. What have you got to be smug about? Sorry. I'm harsh on myself and everyone else. Just the way I am. You sound like you're concerned about me. But don't worry. Thanks to you, even if I didn't change a thing, at least... The memory recovery seems to have been a success. This dream has served its purpose. Come on. Let's continue this... Welcome back, traveler. Paimon. It feels like we just went on a really long journey. Paimon's exhausted. You don't like being addressed by that name? It's fine. But I was just thinking, I should probably change it. After learning about everything the doctor did, there's no way I can carry on using a name connected to him. I'm not planning on returning to the Fatui, and they wouldn't take me back anyway. Recent events will have affected a lot of people, and they might not even remember who the Sixth is. So, you're quitting the Fatui for good? It's like you said, Lesser Lord Kusanali. Everything may look futile. But that doesn't mean your own past has disappeared. Of course. And your main goal, for which you gave up everything you had, you weren't able to achieve it. I hope you can see and understand that. Changing the world, changing the past, changing the fates of other people, these are not simple things to accomplish. What you were looking for is complete annihilation. But this is just a fantasy. Even if the Balladeer is removed from existence, the world will not heed your will. Indeed. How ridiculous. Do you regret doing all that when you've gotten so little in return? Even if I'm completely worthless, there's nothing in the world worth regretting. Lesser Lord Kusanali, you purposely left that information in Irminsul, didn't you? Yes.
And I took pains to make sure that you'd acquire that information naturally. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sumeru and to me. Winning you over was indeed a part of my plan. But before that, I wanted to tell you the truth about your past. If all I wanted to do was use you, then I'd be no different from the doctor. Very clever. I guess you could say that's one of my virtues. Utility to others is what gives me worth. So if embracing my sins is what it's... Oh, right. I almost forgot. You're the good guys. You're into justice and all that. Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future, I'll continue to search Irminsul more deeply and see what secrets can be including the beginning of your twins' journey recorded in Irminsul. What exactly happened before and after that point? I will try. Traveler. After I dove into the information torrents in Irminsul, why did you go to Inazuma? So that's how you found out whose fate had changed. And how. Well, whatever your reasons, you did me a favor. And I'll do everything I can to pay it back. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. I'll balance the books one... That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that can be reset to zero. I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing. Some things in this world can never be brought back. And everything that you feel is real and lasting. To be human is to live with imperfections. But humans can't live without a heart, can they? Anyway. You understand what pain is perfectly well, even without a heart. You're just bearing your feelings. The past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become, until one day, it is but a tiny fraction of your life. Sounds like you've got a future planned out for me. Everything's ended up being pretty darn complicated. Paimon doesn't even know where to start, but the most important thing now is that you need to follow... Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. I'm glad that you've accepted our proposal. Ooh! Paimon wants to pick an ugly nickname for you, too! Why? Because Paimon still doesn't like you that much. Then I hope we don't see much of each other in the future. A name is life's first gift. You didn't say it out loud, but I know that's what you're thinking. The Traveler and Paimon have helped you a lot. If you can't decide on a new name, maybe you can ask them for it. No! Paimon only does nicknames! If it's a serious name you're after, it's all yours. Have you got anything? இப்போ எப்படி இருக்கு இப்போ செக் பண்ணு வெயிட் வெயிட் நான் சொல்கிறது கேட்குதா இப்போ ஓகே நான் லேட்டன்சி குறைச்சி தான்டா வச்சுருக்கேன்
டேய் அதுக்கு மேலாம் லேட்டன்சி வராமல் இருக்கணும்னா எப்படிடா? நேம் என்ன கொடுக்கலாம்? அனிமோ. ம் ம் வாண்டரர். ம் இப்போ அப்போ என்ன பண்ணுறது? கன்ஃபார்ம் கொடுக்கவா? அதனால கன்ஃபார்ம் தான்டா இருக்குது, கேன்சல் இல்லை, அதான் கேட்டேன். அதான் அதில் டைப் பண்ணி தான் இப்போ கேம்ஸ் தான் வந்து கேட்கும் ப்ரோ. கொஞ்சம் பொறுத்துக்கு ப்ரோ, அவன் பேசவே இல்லை. நான் வாண்டர்னே கொடுத்துக்கிறேன். நான் ட்ராவலர், நீ வாண்டரர் போ. What about a nickname? Are you done yet? Take your time. I don't need to see you again until everyone who manipulated me and made me suffer will have to. You mean the Facilian? The doctor. Now that your stance has changed, I believe your future path will change accordingly. One more thing. There are still some descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma. Some of them know. Well, they ought to know about the connection between Raiden Gokuden and myself. I don't plan to leave Sumeru for the time being. If you see them in Inazuma, please tell them that I was the one responsible for the Raiden Gokuden's downfall. Even though the events have been erased from the world, they still deserve to know the truth. I see. Huh? But... It's fine. Let them stab their blades into my chest if they so desire. All right. Goodbye, wise deity. And you too. He's gone. What he went through today would have been like living an entire lifetime in an instant. Yeah, true. But even so, after everything that's happened, so we can finally go eat? Paimon, thank you both. I hope you will மொத்த find லைஃப் ஒரு somewhere nice இன்ஸ்டன்ட்ல to go வந்துட்டு and போவாங்களா? relax for a while. அதான் யோசிக்கிறேன். எத்தனை வருஷம் இருந்தான்? பல வருஷங்கள் ஆச்சு அது. ஆமா. இவனுங்க ரெண்டு இன்னும் இந்த வாசல விட்டு போகல. இவங்க ரெண்டு அடிச்சு துரத்துங்கடா டேய். Gods. Call the gods. Yeah, I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old age. He's the perfect fit to be the narrator of the epilogue. The dark clouds had dissipated, but they continued to cast their shadow in Mikoshi Nagamasa's mind for decades to come. Then, one night, as an old man, he had a dream. On the night when that prized blade, the Daitatara Nagamasa, was forged, the people rejoiced, and there was painting, dancing, and drinking. All these expressions of joy melted down in the furnace fire and turned into red clouds that rallied around the final sunrise that Mikoshi Nagamasa saw in his lifetime. Life is a story too long to be told. Invisible House. A journey that you must புரியல, walk பார்த்தேனா to தான் ப்ரோ behold. தெரியும். மாட்டாம போங்க. ஓகே, இந்த ரூட் போனா கரெக்டா இருக்கும். அடே என்ன ஸ்பீரஸ் தான். It's about time we had a break. As soon as you stop, all the tiredness and hunger comes rushing back. Wow, great! உன சாப்பாடும் தூக்கம் தானே வேணும். Look at that face. Did someone break it பைமான் while they were cleaning the room or something? But அவரெல்லாம் பார்க்கல, வேற லெவல்ல இருந்திருக்கும். You sound lost and confused. I know why you are troubled. Any who knew of this would would find their mind overwhelmed. Huh? Is
மார்னிங் ஸ்லீப் பரவாயில்ல ப்ரோ இன்னைக்கு நான் 8 மணிக்கு of எழும்பிட்டேன் Tevat cannot easily be changed. கமெண்டே மாசிடா Perhaps டேய் a god may have a slim chance. When a small animal வில்பி runs கமெண்ட் into a வாசி tree trunk, गाइस பக்கத்துல though வில்பி the இருக்காங்க गाइस tree அவன் may சொல்றதுக்கு sway, சத்தம் பதில் சொல்லிட்டு இருப்பேன் அது it is கமெண்ட்ல வராது not ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி அபௌட் displaced. தட் The same is true of fate. Like a vase that falls to the ground. Whether it is broken by a cat or by a bird, the result is still a broken vase. Who are you? How do you know about all this? History does not change easily, but human hearts can. The voice has disappeared. And who the heck was that? And what were they doing coming out of nowhere and saying all that scary stuff? Anyway, that face is still lying there broken on the ground. Should Paimon go get some? It feels wrong just leaving it there. ஓ அதுக்கப்புறம் அப்போ உனக்கு வந்து இதுக்கு மேலே ஸ்பாய்லரியா இன்வர்ஷன் ஆஃப் ஜெனிசஸ் முடிஞ்சு அது ஆரம்பிச்சாச்சு ஆமாம் நீ பார்க்கலையா ஏய் அப்போ இது அடுத்த சந்தீப் நான் இப்போ பண்ண போகிறது வணக்கம் ஸ்பாய்லர் தான் வில்பிக்கும் ஸ்பாயில் தான் வில்பி வெளியே போகிறேன்னு சொல்லி போயாச்சு வணக்கம் இது ஸ்பாயிலர் தான் இருக்கும் வெளியே போகிற வச்சுனா பெட்டர் தான் அப்படின்னு சொல்கிற அப்போ காய்ஸ் அப்போ தற்போது நம்ம ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வில்பியால் ஸ்பாயிலர் மனசுக்கு வேதனைப்படும் வில்விக்காக இன்னைக்கு நம்ம ஃபார்மிங் போயிடலாம் ஒரு நிமிஷம் நம்ம கலெக்ட் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க டெஸ்ட் ரன் நான் டெஸ்ட் ரன்னே முடிக்கல நிறைய இருக்கியா முடிக்க வேண்டியது வேற நீ நாளைக்கு காலையில் முடிச்சிட்டியா ஓகே நீ நைட்டு முடிச்சிருக்காதடா சந்தீப் பிரச்சனை இல்லைடா நீ இருந்து பார்க்கலாம் டோன்ட் ஓகே இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ண பார்த்தியா கலெக்ட் ஓகே ஜஸ்ட் அ செக் நான் கீழே போய் டிவியை நெட்வொர்க்கில் கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் ஓகே guys I'm back thumbnail super thank you டா இன்னைக்கு அவசரமா எடிட் பண்ணேன் சந்தீப் 6 months ரொம்ப தள்ளி இல்ல 6 monthsலாம் பரவாயில்ல ஏன்னா பேசுறது கெட்டுச்சன்னு தெரியல சந்தீப் தேங்க்ஸ் டா thumbnail சொன்னதுக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த அவசரமா வந்து எடிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகே புது ஃபோன் 6 மாதம்
6 மாதம் நான் ரொம்ப தூரம் இல்லைடா. நான்லாம் 1 வருஷம் வெயிட் பண்ணேன். 1 வருஷம் இல்லை, அதோட கூடுதலாட்ட வெயிட் பண்ணேன் காசு சேர்க்குறதுக்கு. யாரே கொடுக்க பார்த்த? ஷாவ் ஓகே, நானும் அதான் யோசிச்சேன். இப்போ ஷாவ்னு யாரும் இல்லையே. பெட்டி டெவிலு, பெட்டிக்குள்ள டெவிலு வந்திருக்க கேரக்டர் அப்படி தான் இருக்கு. பெட்டிக்குள்ள டெவிலு அப்படின்னு இல்லை. கேஷ் மேலே குச்சி விளாடும் போது மிஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த கீழே ஒரு ஸ்டெப்பில் போய் நில்லு, இந்த ஸ்டெப்பில் நில்லு. ரெண்டு ஒரு ஸ்டெப்பு கீழே இறங்கிடா. ஏன் இவ்வளோ ஸ்டெப்? இப்போ கரெக்டாக இருக்கும். இல்லைடா, தட்டுச்சுடா வேணா பாரு. இப்போ பாரு, அப்படியே நில்லு. ஒரு கொஞ்சம் இதாச்சுடா, பெர்ஃபெக்டாக போகல. ஏன்னா ஒரு படியில் கீழே நிற்கும் போது தான் க்ளீனாக போச்சு. ஓகே, நான் இப்போ நம்ம என்னென்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குண்ணா, யாருக்கு ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்? ஜென்கியூக்கு ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஜென்கியூக்கு இப்போ ஃப்ளவர்ஸும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு தான் நான் கலெக்ட் பண்ணிக்குவேன் தனியாக விளையாடினாலும். இப்போ ஜைனோவையும் கொஞ்சம் பார்க்கணும். சைனோக்கு அசன்ஷனுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படுதுன்னா, அந்த சைனோ அரே சைனோ மறந்துட்டாங்க கைஸ். மாடு இல்லை, நாய். டெசர்ட் டாக். வா டெசர்ட்டுக்கு போவா. எந்த பக்கம் கிடைக்கும் அது? உனக்கு தெரியும்ல, அந்த கிராப்னு சொன்னேன் பேர், அந்த வண்டு. என்னடா வாழ்க்கை இருக்குமா? அப்போ சரி, நீ தான் எனக்கு கூப்பிட்டு போற. நான் சும்மா ஏதோ டெசர்ட் சைடு போன மாதிரி சொல்லிட்டு வந்தேன். எந்த பக்கம் கிடைக்கும்? ஐ சி. அப்போ நம்ம இங்கே இங்கே இதுக்கு பேர் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கிட்ட போய் ஃபைட் பண்ணுவோம்டா. நான் இது கூட தெரியும் ஃபைட் பண்ணதில்லை. நான் போகிற இடத்துக்கு வா. ஐயோ, அது போக முடியாது. இல்லை, அந்த வீநட்டு. சரி பார்ப்போம், வா சேர்ந்து போவோம். எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டியா? அப்போ நான் வேர்ல்டுக்கு வரேன், நீ வெளியே போ. இல்லை ப்ரோ, அப்படி எல்லாத்தையும் அன்லாக் பண்ணியாச்சுன்னா உனக்கு நிறைய இது மிஸ் பண்ணுவான். நீ ஒவ்வொரு இதாக அன்லாக் பண்ண போச்சுல அந்த ஏரியாவில் இருக்க எல்லா இதையும் நீ முடிச்சுட்டு போகணும். அப்போ தான் உனக்கு வேர்ல்டு கம்ப்ளீட் ஆகும். இப்போ நீ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது நான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கேவலமாக பண்ணியிருப்பேன். இப்போ எனக்கு இந்த realm வந்து 11% தான் முடிச்சிருக்கேன். இந்த ஃபீல்டு 34, அவைட ஃபாரஸ்ட் 40. இப்போ நான் இது வரைக்கும் 100% நான் முடிச்சிருக்கிறது எங்கேயா முடிச்சிருக்கேன்? இல்லை, கெல்சாங் ஹில் மட்டும் தான் 100% நான் முடிச்சிருக்கேன். நான் இப்படி எல்லா ஏரியாவும் முடிக்கணும். இப்போ வில்பிகா மேப், நம்ம வில்பி ஏரியாவுக்கு போவோம், இல்லை நான் காட்டுறேன். நான் வரேன்டா. அனிமோ இஸ் ஆன்லைன். தெரியலையே. ஏம்மா இவனுக்கு மேப் பார்ப்போமா? இப்போ பார்த்துக்க ப்ரோ. நான் லாஸ்ட் நர்சரி 100%. என்னடா டே, இது அவ்வளோதான் 100% ஆகி வச்சுருக்கான். என்ன பேர் இந்த இடம்ல 100%. இது மட்டும்தான் இப்போ 84ல் வச்சுருக்கான். மிச்சம் எல்லாமே 100% கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருக்கான். அது 100% கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுனா உங்களுக்கு இது ஜஸ்ட் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சி எடுக்கணும். அப்படி தான் நான் என்ன பேர் எதுக்குள்ளே விழுந்தேன் நான் இப்போ? டாப்பில் ஏதோ ஒரு பழத்தில் விழுந்துருந்தேன். நான் டெலிபோர்ட் ஆகிட்டேன். எங்கடா இருக்க? இன்னும் இங்கே போயிருக்காங்க. எங்கே போனடா?
எங்க போயிட்டு இருக்கோம்? நைஸ், புதுசா இருக்கு. நல்லா இருக்கே. வா 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 வந்து பக்கத்துல நின்னு நின்னு எதுவுமே ஓப்பன் ஆகல. நீங்க எதுவும் இன்வெஸ்டிகேட் இருக்கு ஓப்பன் பண்ணு. அதே மாதிரி தான் பெட்டி இருக்கு. Healthy body, we're way behind schedule. What are those? அதான் பார்க்குறேன். 6 பேரா? கோஆப்ல 4 பேர் தான்டா முடியும். இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஏதோ டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. அந்த பக்கம் எல்லாத்துலையும் லைட் எரியுது, இந்த பக்கம் எல்லாத்துலையும் லைட் எரியல. இல்லை இதெல்லாம் இது ஒன்று தான் கோல்டன் கலரில் இருக்குது. இன்னும் ஏதோ ஒன்று இருக்குது, ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் ஒயாசிஸ். ஏதாவது என்ன பண்ணணும்னு தெரியலையே. நீ இப்போ எங்கே நிற்கிற? இந்த ஆக்சுவலி இது கோஆப் மோடில் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு டவுட் இருக்குடா. வணக்கம் தலை ப்ரோ. நேற்றுக்கு ஆளை காணோம் நைட்டு. ஆமாம் ஏதோ சேஞ்ச் ஆச்சு. சேஞ்ச் ஆகுதியா அடிச்சா? எப்படி அடிக்கிறது அப்போ? What they say is true. இந்த பக்கம் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகலைடா. See the world for yourself to appreciate how beautiful it is. என்ன மாதிரி எதிர்பார்க்குறான் இவன்? எந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டில் இருக்க மாதிரி ரெடி பண்ணணுமா? அங்கே இப்போ ஒரு வேறு லெவல். எதை அடிச்ச? ஐயோ நான் கூட இருக்க அடிச்சிட்டேன். ஆஃப் ஆகுமா என்ன? ஆஃப் ஆயிடுச்சு. வாவ். வாவ் வேறு லெவல் மெக்கானிசம். ஆமாம் சான்ஸ் ஆஃப் டைம் மாதிரி இருக்கு. கொஞ்சம் பிஸியா ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ, ஓகே ஓகே. அப்போ இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்குமே. இல்லை இல்லை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணு, அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணு, அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணு. புரிஞ்சிருச்சு. ஆப்போசிட் சைடுல இருக்கிறத அப்படியே காப்பி பண்ணணும், அவ்வளவுதான். பேய் மாதிரி பாட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கா. யாரவா இப்படி பயங்கட்டுறா? சமனராவா? இப்போ அடுத்து 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 பார்த்துட்டு அடுத்து நல்லா நீ பார்த்தல என்ன? நீ விடு நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். கேரக்டர் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோ. ஆமாம் சென்டர் வேண்டாம். அப்போ என்ன பண்ணணும்? இல்லை சென்டர் இருக்கு தட்டு. வெயிட் சென்டரில் இருக்குது போட்டு வந்து போடு. ஓகே அவ்வளோதான்.
ரெண்டு அடிச்சிட்டோம். ஓகே டாப் லெஃப்ட் அடி. என்னடா ரெண்டா அடிக்கிறோம். நமக்கு இல்லை கொஞ்சம் பாரு, நான் பண்ணுறேன் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிக்க, ரெண்டையும் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணி அவ்வளோ நான் முடிஞ்சு. இனி லெஃப்டில் இருக்கிறாட்டி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. அவ்வளோதான் அது போட்டது போகிறது. நீங்கள் வெயிட் பண்ணு. வெயிட், அதை ஆஃப் பண்ண மாட்டிருக்கோம். ஓகே ஆஃப் ஆகிடுச்சு. நீ லெஃப்டில் இருக்கிறது அதே மாதிரி அடி. நீ அடிக்கிறியா? நீ அடிச்சிட்ட. கீழே. ஓ இப்போ ஓகே அவ்வளோதான். காப்பி பண்ணிட்டோமே. மேலே உள்ளது கம்மியாக இருக்கு. நான் அடிச்சிட்டேன். மேலே க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஆகல. லெஃப்டில் ஃபுல்லாக தானே இருக்கு. வெயிட், அதில் ஏதோ ஒரு இதில் லைட் இருக்குல்லடா, கொஞ்சம் பொறுத்துடா. இல்லை அப்படி வாய்ப்பு இல்லையே. ஓகே அப்படியே வச்சுக்கோ. ஓகே நீயே ஸ்டாப் பண்ணி விட்டுரு. லெஃப்ட்டு மேலே ரைட்டு கீழே. ஒருவேளை மிரர். அரே மிரர்யா இது. நம்ம மாற்றி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இதை கலத்தி விடு. அதை ஓப்பன் பண்ணு. இது அதை க்ளோஸ் பண்ணிடு. நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன். அதை க்ளோஸ் ஆக மாட்டேங்குது. க்ளோஸ் ஆகிட்டு. இனி இதை ஓப்பன் பண்ணு. இங்கே இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு. இங்கே போகிற நான் வந்துட்டா. மிரர் அது அப்படியே மிரர்டா. அப்படியே புரிஞ்சிருச்சு. பயப்பட மிரர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் மாறா, ஜெயிச்சிட்டோம். அடவு அடி வாங்கி சாப்பிட்றேன்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்கு. உனக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுது? எவன் அடிச்சுட்டு இருக்கான்? இன்னும் இருக்கானா? இது நான் இப்போதான் பார்க்க. இவ்வளோ நேரம் பார்க்க. ஓகே எங்கே இன்னொன்று எங்கேயோ வச்சுருக்கேன். ஆமாம். யாபா. ஓகே இப்போ வந்து டாப் லெஃப்ட் ரைட். ஓகே ஓகே இது வேண்டாம். ஐயோ இதான்
ஆப்ஷனலாக தான் இருக்கு. ஓ நோ நோ நோ, அது எதுக்கு அடிச்ச? மேலே மட்டும் ஆஃப் பண்ணா போதும். அல்லது காலி ஆயிருமோ கூட காடி. ஓகே இனி ஆஃப் பண்ண, அது ஃபுல்லான ப்ளஸ் ஆஃப் பண்ணு சரியா? மேலே உள்ளதா வெயிட், இல்லை இல்லை இது ஃபுல் ஆகலை. நீ நம்ம இது ஆஃப், லெட் மீ ட்ரை. ஆஹா 1 2 எனக்கு இப்போ புரிந்தது. இப்போ வேறு ஆஃப் ஆகும் பாரு. சிங்கிள் கிளிக் என்ன பஸ்ட் ஆகக்கூடாது. ஐயோ 2 அடி. ஓகே ஒன்றும் ஓகே வந்துருச்சு வந்துருச்சு. வாடி 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 ஒன்று தான்டா எதிர்பார்த்துட்டேன். 2 ஐயோ கண்ணுங்க கண்ணுங்க கண்ணுங்க. டே முதுக காட்டாதீங்கடா, திரும்பி முதல்ல கண்ணை காட்டுங்கடா. ஏ 2 செமையா முடிச்சு விட்டுருக்கா. 2 கஷ்டம் நல்லா இருக்கு. டே டே அந்த இந்த மாடம் வருது. எறோ மாடுகள் அவங்கடாடி பெரிய டீ வச்சு மாசம் நினைப்பு. முடிஞ்சு ஆமா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டார்டிங் பீரியட் ஞாபகம் இருக்கு. ஆம்பர் வச்சுட்டு தட்டிட்டு இருப்போம். டேய் அவன் கண்ணாடிடா கண்ணாடி. வடிவ பெட்டி கலெக்ட் பண்ணு போ. நல்லா இருக்கு. ஆமா ஹாய் முன்ஷி. ஏ கேம் உள்ள வாரியா? வெல்பி வேர்ல்ட் அடுத்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எந்த நண்டா என்ன மார்க் காட்டல, உன்னை மட்டும் தான் காட்டும். முன்ஷி வாரியா? முன்ஷி முடிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அவ லீட் பண்றது பண்ண. மணி என்ன? ஓ 8 ஐசி மணி 8 மணி ஆயிடுச்சா? ஆமா கீழே போச்சுல. அம்மா சாப்பிட்டு போறியான்னு கேட்டாங்க. சரிதான். உங்க வீட்டுல இருந்து இது வரைக்கும் கால் வரலையடா? எப்படி? ஓ அந்த டைம் நான் பப்ஜி விளையாடிட்டு இருப்பேன். பேரண்ட்ஸ் லீவ் பாப்பா. சரிதான். இப்போ எங்க இருக்க? கால் பொரிச்சலை பற்றிடுச்சு. கால் பொரிச்சலை பற்றிடுச்சு. வேற லெவலு தான். உங்கள் கால் வந்து இதாகும்லடா. எனக்கு பேர் தெரில எப்படி இங்கிலீஷில் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். என்னடா பண்ண? என்ன ஆள் காணாம போயிட்ட? டெலிபோர்ட் ஆகிட்டேன். எங்கடா போயிருக்க? ஒன்றா இருக்கா? ஆமாம் அது கூட தான் அது கூட தான். ஏன்டா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமா என்ன? ஓ என்ன இது? என்ன எலிமெண்ட்டு? நார்த்தா? இந்த டொமைனா? இது என் வேர்ல்டு இல்லை, வில்பியோட வேர்ல்டு. அவன் தான் போகணும். ஓ இன்னும் ஒரு மேலே இன்னும் ஓப்பன் ஆகல. என்ன நீ இப்போ நாங்கள் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல, இதுக்கு என்ன எலிமெண்ட் முன்ஷி? இல்லை இல்லை நாங்கள் இப்போ இதை ஃபைட் பண்ண தான் வந்தோம். அன்னைக்கு கீழே ஒரு இரவு மாட்டு ஒன்று இருக்குது. அது என்ன எலிமெண்ட்டு? நான் கீழே வந்தேன். ஐ நல்லா இருக்கேன். ஏ அம்மா
ஐயோ மிஸ் சாவு. இது என்ன எலிமெண்ட்? ஹை அனிமல் ரெசிஸ்டன்ஸா? ஏய் இது மத்தது மாதிரிலாம் இருக்கு. ஆமா ரூயின் செட் பண்ண மாதிரி இருக்கு. ஆனா அனிமல் ரூயின் செட் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான். புரிஞ்சுது. உன் பேர வச்சுட்டே வருது பத்தியா முன்ஷி? ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டேன். இது நான் எதிர்பார்க்கல. நடுவில் ஒரு இது கிரியேட் ஆகும் ஞாபகம் இருக்குல்ல? இட்ஸ் அலர்ஜிக் டு மீ. ஓ உனக்கு ஓ சரிதான். சத்யா இந்த இதை பார்த்து நான் ரூயின் செட் பண்ண கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்களோ? இல்லடா அது மெக்கானிக்கல் லைஃப் ஃபார்ம்ங்களா? ஓ எனிமல் ரெசிஸ்டன்ஸ் உண்டா? ஆனால் பரவாயில்ல 8 உள்ளது. அதனால ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் தான்டா விழும். என்ன ஆயிடுச்சு பாரு. இதை தானே நான் எதிர்பார்த்தேன். அடிச்சிட்டேன். அச்சீவ்மெண்ட் காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இனி வரட்டு அடுத்த வரும்போது முடிச்சுக்கலாம். while being shot down by them. நான் கமெண்ட் வாசித்துட்டு இருக்கோம். இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டுடா. ஆமாம் இது என்ன கிடைக்கும் இதில்? ஷோ சேட் தேவைப்பட்டது எதுவுமே கிடைக்கல. நியூ ஆமாம் அவங்க நேமை வாசிக்க தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் முன்ஷி. ஷிமட்சு. I see. Welcome to the stream. Hi. இல்லையா எனக்கு அந்த நேம் வச்சுட்டு ப்ரோன்னு சொல்லவா? ஓ ஜஸ்ட் பாசிங் பை. வாவ் நைஸ் கைஸ். பில்பிக்கு செமையா ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் கிடைச்சிட்டியா? கடுப்பா இருக்கியா? என் வேர்ல்ட்லேயும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. உன் வேர்ல்டுக்கு வந்தாலும் எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. வெல்கம் டு தி யா இது எப்படியே அடிச்சிட்டோம். அடுத்ததான் மாஸ்டர் நம்ம ட்ரை பண்ணாம இருக்கோம். இது ட்ரை பண்ணுவோம். கோ டு தி டொமைனா. அது அவன் தான் போக முடியும். யா எந்த டொமைனை சொல்ற நீ? கரெக்டா நார்த்ல டாப்ல அந்த ஓப்பன் ஆகாம இருக்குது அந்த டொமைனா? ஓ I will get you to Primogem. இது அவனோட வேர்ல்ட். அவனுக்கு தான் கிடைக்கும். ஓ ஜஸ்ட் டெலிபோர்ட் தேரா? If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. இதுதா டெலிபோர்ட். சொல்றா போய் பாப்போம். இந்த இதுல இன்னொன்னு அவர் ஓபன் பண்ணல. இது என்னது? என்ன இதுல ஓடிட்டு இருக்கு? ஓ நாட் திஸ்டா. அப்போ இதே சொல்ற. இதுக்கு நான் எப்படி டெலிபோர்ட் ஆகிறது? அது நான் அதை ஓப்பன் பண்ணலாம். வாட் ஷல் ஐ டு? அப்போ அவன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் இது கூட ஃபைட் பண்ண போகிறோம். பஞ்சா சரிதான். வா வெல்பி இங்கே போ. வெல்பி வாடா. எங்கடா? அதில் இருக்கா? இன்னும் ஓப்பன் பண்ணலையா? அது இந்த சீன் போகலையா? அப்படி ஸ்பாயிலர்ஸ் வேண்டாம்ல? ஓகே அவனுக்கு ஸ்பாயிலர் வேண்டாமையா? அதான் நான் இன்னைக்கு ஆர்கான் குஸ்டை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இங்கே வந்திருக்கேன்.
ஓகே டக்குன்னு உள்ள போகிறோம். போகிறோம் சாவரம் வரோம் ரிப்பீட்டு. ஆமாம் நம்ம முன்ஷியை இதாக்கணுமே. முன்ஷி இதான் அவனோட மெயின் அக்கௌண்டா? மெயின் அக்கௌண்டான்னு கேட்டேன்டா. டேய் ஏன்டா நல்லாக்காலம் உன் வாய்ஸ் லைவ்ல கேட்காது. வந்துட்டியா? வேற லெவலில் லைஃப் குறையுதுப்பா. ஒன்றும் வேற எங்கேயும் பண்ண மாட்டேங்குது. ஆமாம் ஒன்றை தான் அடிக்குது. சரி நான் எஸ்கேப். இது ஒன்று யூடியூப் அக்கௌண்ட்டா? நல்லா இருக்கு. பக்கத்துலேயே போகாமல் அடிச்சுட்டு எல்லாட்டையும் அவனே வாங்கிக்குவான். எல்லாட்டையும் அவனே வாங்கிக்குவான். Oh! Everybody stand back! This is long overdue. No touching. வாய்ப்பு போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்கோம். ஓகே முடிச்சிட்டோம்டா. ஜாலியாக இருக்கு. ஆனால் கூட 2 பேர் இருந்தால் இன்னும் காமெடியாக இருந்திருக்கோம். கலெக்ட் பண்ணுறியா? என்ன நீ மெசேஜ் அனுப்பிச்சதை பார்க்கறதுன்னு என்ன கலெக்ட் பண்ணனே பார்க்காம வெளியே ஓடிட்டேன்டா. டே ஐயோ முன்ஷி அது உடஞ்சிருக்குன்னா நீங்கள் ஏன் அதை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வில்பி கேட்குறாரு. தி கிரேட் வில்பி பெட்டி டெவில். பெட்டிக்குள்ளே டெவில். அவ்வளோதான் கைஸ். பெட்டிக்குள்ளே டெவில். நான் இல்லை அங்கிள். உன்னோட அங்கிள் கேட்குறாரு. பூமர் ஹியூமர். டென்ட்ரோ ஐபோஸ்டஸ் கூட ஃபைட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். சரி போ. தெரியல. இந்த பக்கமா? இந்த பக்கம் நல்லா இருக்கு. இது என்னது? ஏரியா டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. ஏதோ கண்டாமினேட்டட் ஏரியா மாதிரி. கண்டாமினேட்டட் ஏரியா தானா? ஓகே. எங்கே இருக்க வில்பி? அப்படியே நிற்கிற மாதிரி இருக்கு. என்ன உருண்டு ஓடுதில்ல, அதை அடித்தா இது உண்டு தெரியுமா அச்சீவ்மெண்ட்டு? அரே என்னடா சொல்ற? கிளியர் பண்ணு. என்னடா சொல்ற? டே முடிஞ்சிருச்சுடா. ஆமா கண்டாமினேட்டட் மஷ்ரூம் லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து ஒன்ன நோக்கி வந்துட்டு இருக்கு. Next on the agenda, I'm going in. Born of ice and frost. அரே என்ன இருக்குடா? அண்ணா வந்துட்டு இது ஜாலியா இருக்கும். அது எலும்ப விட்டாத நீ வா. அது ஜாலியா இருக்கு. அங்கிள் வாய்ஸ் கேட்கற. ஏன்னா அவர் சர்வர்ல இல்ல, என் வீட்டுல இருக்காயா. நைஸ். நல்லா
ஸ்லீப் ஓவரா? இல்லை தூங்குறதுக்கு வீட்டுக்கு போயிடுவோம். ஏன்னா அவங்க வீட்டில் எல்லாரும் கன்னியாகுமரி போயிருக்காங்களா, ஸோ ஆள் இங்கே பங்க் பண்ணிட்டாரு. அவங்க வீட்டுக்கு போய் சேர்ற டைம் இவங்க கரெக்டாக போய் சேருவான். நல்லா இருக்கியா? எங்கடா போனது? கீழே இருக்குடா. அதில் டெலிபோர்ட் வே பாயிண்ட்ல கீழே குதிச்சு அதை கீழே ஒரு ரூட் போகுது பேரு. இது அப்படியே நேரம் அங்கிருந்து குதிச்சு கீழே தான் போயிருந்துருக்கேன், மேலே வந்து பார்த்தது இல்லை. எப் நீங்கள் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ஈவினிங் கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்துச்சா, ஆள் எல்லாம் பேக்கோட வந்துட்டான். லேப்டாப் எல்லாத்தோட எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு வந்திருக்கான். வா உள்ள போ. வா ஏ ஓ நான் இது ரிசர்ச் மைண்டில் ரிசர்ச் வைனாக்கா ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் லூஸ் மாதிரி. அந்த சவப்பட்டிக்கு இப்போ தான் யுனோமியா இருந்தால் நல்லா இருக்குமோ ஒரு ஃபீல் இருக்கு. பார்த்துக்கோ, நீ டென்ட்ராவை மாத்துடா. டே தயவு செய்து நெகிடாவை மாத்துடா. டே வேணுமா? எதுக்குடா? அனிமா ரிசர்ச் வேணா? இல்லை டென்ட்ரோ ஹைப்போஸ்டஸ். ஆமாம், டென்ட்ரோ வச்சு என்ன பண்ணுவேன் இதை? ஓ தம்பி எலும்பு. என்னடா பண்ணிட்டு இருக்காது? என்ன அது பொக்கவாயை திறந்த மாதிரி இருந்துச்சு திடீர்னு. யூனிட் டென்ட்ரோ இன் ஷீல்ட் ஃபிஷ் எங்கடா இருக்கு? ஓ அண்ணா இருக்கா? இப்போதான் பார்த்தியா? ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி ப்ரோ. இதுதான் ஷீல்ட் ஃபிஷ்ஷா? ஏன் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேங்குது? ஓ நல்லா இருக்கு இது. டென்ட்ரோ இன் ஷீல்ட் ஃபிஷ் அண்ட் அதுக்கு அடுத்து அண்ணா. என்ன பண்ணணும்? அரே சொல்லவே பத்தேரி அதுக்கு இப்படியா? உள்ள வாடா கீழாறதுக்கு. நல்லா தெளிவா இருக்கும். கேட்டா ரெக்கார்டு இது இன்னெல்லாம அச்சீவ்மெண்ட் கிடைக்குதியா? எதுக்கு கிடைக்குது எனக்கு தெரியல, ஆனா அச்சீவ்மெண்ட் மட்டும் கிடைக்குது. நம்ம நிறைய வச்சோம் இப்படி இருந்த விளையாடு. வா 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 இப்போ தான் உன்னோட டர்ன். என்ன பண்ணணும்? என்ன ஆகும்? ஓ இது என்ன பண்ணும்? இதை ஓ ஐ see, nice. கலெக்ட் பண்றியா? ஏன் இப்படி பண்றான்னு எனக்கு தெரியல. ரெண்டு சப்ஸ்டாக்ஸ்ல ரெண்டு டிஃபென்ஸ்டா. எலிமெண்ட் மாஸ்டரி அட்டாக்கு மெயின் வந்து ஹெச்பி வேற லெவலில் வச்சு பண்ணுறாங்க. என்ன வச்சு செய்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் வருது இப்போ. வேர் டிட் தட் கம் ஃப்ரம்? பென்னியோட லக்கு மாதிரி என் லக்கம் இருக்கு. என்னடா? ஆமாம் 8:30 ஆச்சு. காய்ஸ் டைம் இஸ் 8:30. நீ கேம் முடிக்கிறேன். ஏன்னா இனிமேல் சாப்பிட்டுட்டு அடுத்து 9 o'clock போல் பப்ஜி விளையாட போகணும். அதுக்கு ஒரு கேங் வரும். நாளைக்கு அவன் முடிச்சுடான்னு நினைக்கிறேன் சண்டேக்குள்ளாடியே. நான் அடுத்த ஸ்ட்ரீம் வந்து will be on Monday. So see you guys on Monday. Bye bye and good night guys.
Let's go find some treasure. Let's go find some treasure. Bye, bro. Bye bye. Good night. See ya.